Ελάτε να πετάξουμε πάνω από την Αλεξανδρούπολη, πόλη της Θράκης και πρωτεύουσα της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου. Είναι η μεγαλύτερη σε έκταση και πληθυσμό πόλη της Θράκης και της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Αποτελεί σημαντικό λιμάνι και εμπορικό κέντρο της βορειοανατολικής Ελλάδας. Κατέχει στρατηγική γεωγραφική θέση συνδέοντας την Ευρώπη με την Ασία. Μέσα στο 2022 ξαναήρθαν στο προσκήνιο οι συζητήσεις για την κατασκευή αγωγού πετρελαίου Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη, κάτι που αποδεικνύει την κέρια γεωπολιτική θέση της πόλης. Είναι μία από τις νεότερες πόλεις στην Ελλάδα, δεδομένου ότι ιδρύθηκε ως ένα απλό ψαροχώρι στα μέσα του 19ου αιώνα. Σύμφωνα με τον Ηρόδοτο, στα αρχαία χρόνια στη θέση της υπήρχε η αρχαία πόλη Σάλη, που ιδρύθηκε από απίκους από το νησί της Σαμοθράκης. Εδώ στην Αλεξανδρούπολη, την Κυριακή στις 14 Μαΐου 2023, πριν λίγες μέρες, υψώθηκε η μεγαλύτερη γαλανόλευκη ελληνική σημαία 618 τετραγωνικών μέτρων. Επίσης, ύστερα από την τελευταία επίσκεψη του διοικητή της CIA William Burns εδώ στην Αλεξανδρούπολη στις 2 Ιουνίου, πριν 9 μέρες, από ό,τι ακούγεται, η Αλεξανδρούπολη αναβαθμίζεται από τις ΗΠΑ που θέλουν να φτιάξουν μια νέα σούδα στο λιμάνι της. Δηλαδή, ίσως δημιουργηθεί αμερικάνικη βάση στο λιμάνι της, όπως σαν αυτό της Σούδας.
stand and fight. A Norfolk night, the world is cold. We stand surrounded, we are not alone. Within my reverie, there's holy light. Without a number, we stand and fight. A Norfolk night, the world is cold. We stand surrounded, we are not alone. Within my reverie, there's holy light. Without a number, we stand and fight. Oh, 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 we are not alone. Oh, oh, we are not alone. We are not alone. A Norfolk night, the world is cold. We stand surrounded, we are not alone. Within my reverie, there's holy light. Without a number, we stand and fight.